Students, good afternoon. So in the previous session, I have discussed about the short synopsis about thermodynamics. So in the continuation part of the synopsis regarding thermodynamics, that is Gibbs free energy, that is indicated by G, and what is the equation? That's the Gibbs equation. So what is the feeling of free energy first of all? So we know that the internal energy is nothing but a total energy possessed by the system, that is called as internal energy. So in that internal energy, a small amount of energy which is useful to do the work, or it is available to do the useful work, that is called as Gibbs free energy. So here the portion of enthalpy of a system that is available to do the useful work is called as Gibbs free energy, and it is indicated by G. So what is the equation? That is, it is expressed as G is equal to H minus T into S, where H is the enthalpy, where T is the temperature, and S is the entropy, and G is called as Gibbs free energy. So change formula to one change in Gibbs free energy, that is delta G is equal to delta H minus T into delta S. It is a very important equation. Most of the NEET or CET questions are asking based on this equation, that is delta G is equal to delta H minus T into delta S, that is called as Gibbs equation. So next one is significance of delta G. So if the delta G, that is Gibbs free energy, delta G, so if it is negative, nothing but less than 0, then the reaction is taken as spontaneous. Spontaneous is nothing but reaction takes place itself. The reaction or process are called as a spontaneous reaction or spontaneous process. For the spontaneous process, it's very important. Delta G or standard formula to one delta G naught is less than 0, that is nothing but negative. So delta G is greater than 0, nothing but delta G and positive of then the process is considered as non-spontaneous. If we take delta G is equal to 0, then we can say the process is at equilibrium. This is a significance of delta G. So problems what by so whether the given process is spontaneous or non-spontaneous or at equilibrium. So how to find out that? So based on the delta G sign. So value note sign note less than 0 negative, that is spontaneous, greater than 0, that is positive, so that is non-spontaneous, and delta G is equal to 0, that is equilibrium. So based on delta G, sign of delta G, we can predict the process nature, that is spontaneous, non-spontaneous, and that equilibrium. So that's about the significance of delta G. Next, prediction of spontaneity of reaction at different conditions of delta H, delta S, and T using Gibbs equation. This is a very important repeated questions in the competitive exams. Let me take the first one is exothermic reaction. That is exothermic reaction. So exothermic reaction alli nanu ಹೇಳ್ಕೊಂಡೆ. So exothermic reaction ಏನಾಗುತ್ತೆ delta H is nothing but negative. That is exothermic reaction. So first case I am going to take, so delta S is equal to positive, nothing but entropy increases, and delta S is equal to negative. So exothermic ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. So in the exothermic reaction, delta S entropy change positive ತಗೊಂತಾ ಇದೆ, nothing but entropy increases, delta S is negative, entropy decreases. ಯಾವ conditions ಅಲ್ಲಿ spontaneous ಆಗುತ್ತೆ, non spontaneous ಆಗುತ್ತೆ? So let me check. So what is the equation? That is delta G is equal to delta H minus T into delta S. That is called as Gibbs free energy. So equation. So now, so in the given, so exothermic reaction, delta H is negative minus delta H minus T into, what is delta S? First I am going to take positive, so that is positive delta S. That is equal to minus delta H minus into plus minus T into delta S. So that is the delta G equation. So this is the equation under the condition of delta H negative and delta S is positive. So in this case, if we substitute the values of delta H or temperature and delta S, again what is the value? Delta G should be negative. So delta G negative ಆಗಿರುತ್ತೆ. If the delta G is negative, so we know that if the delta G is negative, then the process is taken as spontaneous. So therefore taken as spontaneous. And remember, if you taken any temperature, if you taken 29, 298 Kelvin, 310 Kelvin, ಎಷ್ಟಾದರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, so ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So therefore, under the condition of delta H negative, delta S positive, so that process is spontaneous at all temperature.
ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ therefore delta G is negative and it is become a spontaneous at all temperature under the condition of delta H negative and delta S is positive. That is the one condition. Second one, delta S negative ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So that delta G is equal to, so delta H ಏನಾಗಿದೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, that is minus delta H minus T into, so delta S is negative, so minus delta S, that is equal to minus delta H, so minus into minus plus T into delta S. That is the equation under the condition exothermic delta H negative and delta S is also negative. So here that is very important. So in this case it is mainly depends on temperature. So let me take, so at high temperature, so temperature ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂತಾ ಇದೀವಿ, so ಏನಾಗುತ್ತೆ T delta S value is greater than delta H value. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೈನ್ ಬಂದಾಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಗಿವ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಟಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಗೆ ಸೈನ್ ಏನಿದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಆದಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಯಾವ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ delta S is negative, substitute ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, you will get the equation under these conditions. So ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ high temperature ಇದ್ದಾಗ so delta G become positive, so therefore the process is non spontaneous. So similarly if you low temperature ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ delta H, so that is high temperature that is become a non spontaneous. So that's about in the case of what is that exothermic delta S negative and delta S is negative. So that is the one condition. So ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಬದಲಿಗೆ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕಲ್ಲಿ ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ H is positive, that is positive endothermic reaction. Endothermic reaction ಅಲ್ಲಿ again you check the delta S positive and delta S negative ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Substitute the values, assign the substitute ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So first condition delta H is positive, delta S is positive. So that is delta G is equal to ಬಾಲಿಗೆ delta H ಏನಾಗಿದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, minus 3 into delta S is also positive. Same equation ಬರುತ್ತೆ. Again ಇಲ್ಲಿ sign ಏನಾಗಿದೆ different ಇದೆ, so minus and plus. Again this depends on temperature. So at what condition of temperature the reaction becomes spontaneous or non spontaneous. So here if taken the high temperature ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ T delta S is greater than delta H. T delta S ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ T delta S ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ ಸೈನ್ ಇದೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ delta G is negative. delta G ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ the process is spontaneous. So under the condition of delta H positive and delta S positive, so we will get a spontaneity so at the high temperature. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಟ್ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ delta H is greater than T into delta S ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ delta H is greater than T delta S ಅಂದಾಗ delta H ಗೆ ಸೈನ್ ಏನಿದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. ಸೊ therefore delta G is equal to positive, then the process is non spontaneous. Under the condition delta H positive, that is endothermic, delta S positive, so at high temperature it has become spontaneous, at low temperature it has become non spontaneous. Similarly one more condition delta H positive, delta S negative, so again agutte delta G is equal to plus delta H minus T into, so delta S ಏನು ತಗೊಂತಾ ಇದೀವಿ that is minus delta S negative ತಗೊಂತಿದೀನಿ, that is equal to delta H minus into minus plus T into delta S. So this is also very important equation. This is the equation under the condition of delta H negative positive, delta S negative. ಅಂದ್ರೆ delta S ಏನಂತ ಇದೆ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, delta H ತಗೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು T delta S ನೀವು ಏನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ delta G ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸೈನ್ ಆಗಿದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡು ಸೈನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್.
at all temperature. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಟಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನೀವು ಯಾವ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ therefore ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0. Therefore the reaction or process become non-spontaneous at all temperature. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಮತ್ತೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಅದು ಸೈನ್ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. In the process the entropy is increases and the heat is liberated. So at what condition of temperature the reaction becomes spontaneous or reaction become non-spontaneous ಆ ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ ನಿಮಗೆ ಸೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸೈನ್ ನ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಗಿಬ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಗೆ ಒಂದು ಸೈನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. Based on the sign of delta G, you can predict spontaneity or non-spontaneity or equilibrium condition. So one more thing you have to remember. So delta G is equal to delta H minus T into delta S ಅಲ್ಲಿ ಈ delta H ಗೆ ಮತ್ತೆ T delta S ಗೆ ಸೇಮ್ ಸೈನ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂತು. ಇಲ್ಲೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲ್ಲೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆವಾಗ delta G is negative. That is spontaneous at all temperature. So ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ delta G is positive. That is non-spontaneous at all temperature. ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಮತ್ತೆ ಟಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಗೆ ಸೈನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ then the reaction is mainly depends on temperature. You can predict the spontaneity and non-spontaneity or equilibrium condition based on temperature. ಯಾವಾಗ sign different ಇದ್ದಾಗ sign same ಇದ್ದಾಗ you can easily predict the delta G sign and you can easily predict the spontaneity and non-spontaneity. So this is a prediction of spontaneity of the reactions at different conditions of delta H, delta S and temperature is the Gibbs equation. So next one is, what is the relationship between Gibbs free energy, that is delta G naught or delta G, and the equilibrium constant? So what is the equation? Delta G naught is equal to minus 2.303 RT log of Kc, where Kc is called as equilibrium constant. It is also very important. So under the what condition of Kc? ಅಂದ್ರೆ Kc ಗೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೆಕ್. ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ Kc ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಆದ್ರೆ Kc ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1. ಸೊ ಲಾಗ್ ಆಫ್ Kc ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ಲಾಗರಿಥಮ್ಸ್ ನ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವು 1.1 ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಗ್ 1 is 0. log 1 0 ಅಂತ ಬಂದಾಗ that is log 1 is equal to 0. ಅದೇ ರೀತಿ log of greater than 1 ಅಂದ್ರೆ 1.1 1.2 1.3 2 3 4 ಆ ತರ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ that should be greater than 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. log 1 0 ಆದ್ಮೇಲೆ log of greater than 1 ಏನಾಗಿರಬೇಕು greater than 0 ಅದು ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ Kc is equal to greater than 1 ಆದ್ರೆ log Kc ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. So ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಈಕ್ವೇಷನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟು ನೆಗೆಟಿವ್ is negative. So therefore delta G naught ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. Then we can say the spontaneity, that is the process is spontaneous when the equilibrium constant is greater than 1. ಅದೇ ರೀತಿ equilibrium constant less than 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ so that is ಈಗ log 1 ಗೆ 0 ಇದೆ, log greater than 1 ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತೆ greater than 0 ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ log of less than 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ less than 0 ಬರುತ್ತೆ. So less than 0 is nothing but negative. Less than 0 is negative. So the log Kc value less than 1 ಇದ್ದಾಗ log of Kc value definitely ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಏನಾದರೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೆಲ್ಟಾ G naught ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. So delta G naught is positive, therefore the process is non-spontaneous. So next one is equal to 1. log Kc is equal to 1 ಆದರೆ log 1 is equal to 0 ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ log 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಯಿತು ಅಥವಾ log Kc ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ 0 into anything is 0, therefore delta G naught is 0. Then we can say this is at equilibrium. So based on the Kc values also we can predict the reaction conditions at the standard state, that is spontaneous, non-spontaneous and then equilibrium. So ಅಲ್ಲಿ equilibrium ಇಲ್ಲಿ Kc value ತಗೊಂಡು delta G naught predict ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ that is only the relationship based on delta G naught is equal to minus 2.303 RT log Kc. So based on this you can predict the spontaneity, non-spontaneity and equilibrium condition. Next, second law of thermodynamics and third law of thermodynamics. What is the second law says? So that is heat released in exothermic reaction increases the entropy which makes the reaction spontaneous ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
So remember, heat released under delta H is equal to negative exothermic reaction. Exothermic reaction increases the rate, increases the entropy, which makes the reaction spontaneous. Entropy increase that is positive. So that is make it a spontaneous andaga. Let me check. Delta G is equal to delta H minus T into delta S. So delta H is negative minus delta H minus T into positive delta S. That is positive delta S. Again what happens? Minus delta H minus into plus minus T into delta S. That is delta G equation. So delta G equation ಎರಡು ಸೈನ್ ಆಗಿದೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. So therefore delta G is equal to negative at all temperature. So ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. Heat released delta H is negative in exothermic reaction increases the entropy. Delta S is positive and makes the reaction spontaneous. Delta G negative ಇದೆ at all temperature. So therefore the reaction becomes spontaneous. That is the second law of thermodynamics. And also you can say entropy of the universe increases continuously. That is also considered as second law of thermodynamics. And the last one is third law of thermodynamics. It's a very important. So the entropy of pure crystalline substance approaches zero as the temperature approaches to that is absolute zero. So approaches to zero antandra absolute zero. Temperature approaches absolute zero. Absolute zero is nothing but 273.15 degrees Celsius. This temperature is called as absolute zero. So entropy of the pure crystalline substance approaches zero as the temperature approaches absolute zero. That is absolute zero temperature is nothing but minus 273.15 degrees Celsius. What is the reason why the entropy approaches to zero in the case of pure substances? So that is because of there is a perfect order. We know that crystalline is nothing but a solid. In that crystalline substances, there is a perfect order of crystal in a crystal, and the arrangement of the constituent particles is in perfect order. So there is no change in entropy. Again, moment at randomness barodilla. So that's why because of there is this perfect order in crystal. So at the absolute zero temperature, absolute zero temperature is nothing but minus 273.15 degrees Celsius. So at this absolute zero temperature, entropy of the crystalline substance approaches to zero, and the delta S is zero. Perfect order in the arrangement. Crystalline and the substance the constant particles in the solids or crystalline solids have the perfect regular arrangement of constant particles, and there is no movement of particles in the crystalline solids. That's why that is called as perfect order in crystal, and hence there is no randomness. The entropy is taken as zero or it approaches to zero. So that is the one of the third law of thermodynamics. So that's about the synopsis regarding thermodynamics. So in the next the questions we have to solve. So 35 or 36 questions today. So I will solve the questions. So
Questions regarding thermodynamics. The first question. For an endothermic reaction, energy of activation is EA and enthalpy of reaction is delta H. Both of these is in kilojoule per molar. Minimum value of activation energy will be there. So here the given reaction is endothermic. So in the case of endothermic reaction, energy of a reactant is less than that of the energy of product. Endothermic nothing but the reaction takes place by absorbing the energy. Absorbing energy is nothing but reactant energy kadame irbeku. So that is energy of reactant is less than energy of product. So let me take a graph. So this is the energy order and this is the reaction progress in the equation. This is the reaction coordinate or reaction progress in the x-axis. So energy of reactant is less compared to energy of product. So this is graphical representation. This is the energy of reactant and this is the energy of product. This is the energy of product. So this is energy of reactant. So so difference between energy of reactant and product. So energy of reactant and product and the difference we get delta H. So this difference, energy of reactant and energy of product, that difference is taken as delta H. So in energy of product is just delta H is equal to energy of product minus energy of reactant. Energy of product ಏನಾಗಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, energy of reactant ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. So therefore ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಬೆಲೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Positive is nothing but endothermic, delta H is positive. So ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, in terms of activation energy ಬರೀಬೇಕು. So ಇಲ್ಲಿ what is activation energy? So in the second QC, that is in the chemical kinetics chapter, so that is activation energy, threshold energy meaning already ಬಂದಿರುತ್ತೆ. So ಇಲ್ಲಿ activation energy meaning ಏನು, that is the energy, that is a minimum extra energy that is supplied to the reactant to reach the threshold energy. So ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು threshold energy ಒಂದು maximum energy reach ಆದಾಗ ಈ ಎನರ್ಜಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ನಿಮಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಲಿಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ reactant molecules ಮಧ್ಯೆ, that energy is taken as threshold energy. So ಈ threshold energy ಎಲ್ಲ molecules ಇರೋದಿಲ್ಲ. So a threshold energy ke molecules reach ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ we have to supply some amount of extra energy. That extra energy which is supplied to the reactant molecules to reach the threshold energy, that is taken as activation energy. This is energy of reactant and this is the threshold energy. In that threshold energy, the reactant molecules start to collides with each other to give the product, and this difference is called as activation energy. So this is the graphical representation. So in this case, what is the question? So minimum value of EA will be ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ EA ಎಷ್ಟಿದೆ, ಡೆಲ್ಟಾ H ಎಷ್ಟಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ EA ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಅದೇನಾಗಿದೆ ಡೆಲ್ಟಾ H ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ therefore minimum value of activation energy should be greater than delta H. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ H ಗಿಂತ activation energy ಏನಾಗಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. So that is the option C is the correct answer. So for an endothermic reaction, that is endothermic reaction the energy of reactant is less compared to energy of product. Therefore, the delta H is equal to EP minus ER, energy of product minus energy of reactant. So you know the energy of product just ಇರೋದ್ರಿಂದ delta H ಏನು ಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. delta H ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ that is endothermic. ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. So ಈಗ activation energy is a new concept for first year students. So second year students ಗಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. activation energy ಅಂದ್ರೆ there's a minimum amount of energy that is supplied to the reactant molecules to undergo collision. Collision ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ threshold energy ಬರಬೇಕು. ಆ threshold energy ರೀಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ reactant molecules ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ amount of energy ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು amount of energy ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, that is called as activation energy. So in this case graphical ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ minimum value ಇಷ್ಟೊಂದು ಇರಲೇಬೇಕು activation energy. Activation energy should be greater than delta H. delta H ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. So therefore option C is the correct answer. Next question. Standard entropies of x2, y2 and xy3 are 60, 40 and 50 joule per Kelvin per mole respectively for the reaction 1/2 x2 plus 3/2 y2, that gives xy3. Delta H value ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, that is minus 30 kilojoule per mole. To be at equilibrium, the temperature should be ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. So equilibrium ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಡೆಲ್ಟಾ G is equal to 0. ಡೆಲ್ಟಾ G 0 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ so that is the data. So ಅದನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ ಡೆಲ್ಟಾ
G is equal to 0. ಯಾಕೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ to be at equilibrium ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ, and also they are given the delta H value. So delta H value is equal to how much? Minus 30 kilojoule per mole. So that can be taken as minus 30 into kilojoule 10 power 3 joule per mole. That is the delta H value. And in the equilibrium ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್. So delta G ಇದೆ, delta G 0 ಇದೆ, delta H value ಇದೆ. We have to find out the temperature. We know the important equation delta G is equal to delta H minus T into delta S. So ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ T ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we have to know one more important term, that is delta S. delta S ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಈ equation ಗೆ. But on delta S ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, each and every reactant and product ಗೆ entropies ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. So therefore to calculate first entropy change of the reaction is equal to summation of entropy of products minus summation of entropy of reactants. So in the synopsis already I have discussed entropy of the reaction is equal to summation of entropy of the products minus summation of entropy of reactants. So that is equal to equation togoli. So equation alli product yavide, that is xy3 entropy en barutte nodಕೊಳ್ಳಿ. So xy3 entropy is 50 joule per kelvin per mole, that is 50 minus into reactants ಯಾವಾಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. reactant is x2 and y2. first x2 ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ, x2 ಎಷ್ಟು moles ಇದೆ 1/2 moles into entropy of the reactant x2, that is entropy of reactant x2 is 60, that is 60. so again plus, so ಇನ್ನೊಂದು reactant molecule ಇದೆ, reactant molecule ಯಾವುದು y2, that is how many moles 3/2 into entropy of that y2 is 40, that is 40. So in the calculation ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ that is equal to 50 minus ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 30 plus, so ಇಲ್ಲಿ 2 ones 2 ones ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 60 ಬರುತ್ತೆ. that is equal to 50 minus 60 plus 30, that is equal to 90. that is the final value delta S of reaction in ಬರ್ತಾ ಇದೆ, will get minus 40. So what is the unit here? So unit ಇವಕ್ಕೆ reactants ಮತ್ತೆ products ಗೆ entropy ಎಷ್ಟು ಕೊಡಿ ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ joule per kelvin per mole, that is joule per mole per kelvin ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So this is the delta S. ಈಗ delta S ಗೊತ್ತಿದೆ, delta H ಗೊತ್ತಿದೆ, delta G 0 ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? So they are saying it to be at equilibrium ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. equilibrium ಅಂದ್ರೆ delta G is equal to 0. at what temperature is it at equilibrium ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. So therefore, so we can use the important equation, that is delta G is equal to delta H minus T into delta S. So what you have to find out? You have to find out temperature. Here the delta G is 0. If it's 0 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ equation ಏನಾಗುತ್ತೆ delta H is equal to T into delta S ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. So T is equal to delta H divided by delta S. So therefore, so T is equal to, what is the delta H value? Delta H value is minus 30 into 10 power 3 joule per mole and divided by, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾರೆ delta S value, delta S value ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ minus 40 into, so minus 40 joule per mole per kelvin. So observe ಮಾಡಿ joule per mole gets cancelled, so minus gets cancelled, so ಇಲ್ಲಿ 0 gets cancelled. 3/4 calculator ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, 3/4 is nothing but that is 75%. 75 3/4 of this ಆಗುತ್ತೆ, that is become 0.75 ಅಂತ 0.75% ಆಗುತ್ತೆ into 10 power 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ per kelvin ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ that is become kelvin, that is equal to ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 750 kelvin ಬರುತ್ತೆ. So at this temperature the reaction is acquires the equilibrium. So therefore option A is the correct answer. So ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, equilibrium ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ, equilibrium ಅಂದಾಗ delta G 0 ಆಗುತ್ತೆ. So ಇಲ್ಲಿ delta H ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, that is change in enthalpy, and equilibrium ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ equation ಅಥವಾ reaction equilibrium ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. So one more thing you have to calculate, that is delta S. delta S ನ calculate ಮಾಡಕ್ಕೆ just give the hint, entropies of reactants and products. By using this equation, that is change in entropy of the reaction is equal to summation of entropy of products minus summation of entropy of reactants.
calculate ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, you will get delta S and substitute the value of delta S in the Gibbs energy equation, free energy equation, we will get the temperature 750 Kelvin. Option A is the correct answer. Next, very simple question. 3 moles of an ideal gas expanded spontaneously into vacuum. The work done will be in 30 minutes. So, the calculation is so very simple. So, already I said in the synopsis. So, when the ideal gas expanded into vacuum, that expansion is called as free expansion. Free expansion, there is no work done, whether the process is reversible or irreversible. Just remember the synopsis, what I told you yesterday. So, 3 moles of ideal gas gas expanded so spontaneously into vacuum. When the gas expanded into vacuum spontaneously, that expansion is called as free expansion. In the free expansion, there is no work done, whether the process may be spontaneous, reversible or irreversible. So, therefore, so what is the work done? Work done is taken as 0. Now, already thermodynamics each and every word is very important. Problem actually, but so sentence is very important. Gas is expanded into vacuum. This is very important. When the gas is expanded to vacuum, that is called as free expansion. Free expansion on the work done will be 0. There is no calculation. Adrinda problems especially thermodynamics each and every word in the given problem or given question tumba important irutte. Each and every one correct concentrate madre nimage terms gothirudde: adiabatic, isothermal, isothermic, isobaric, and also delta U. What happens to work done in free expansion? These terms correct gothiddaga, and also work done by the system, on the system, matte heat liberated and heat absorbed. What is the sign? So these are all very important terms while solving the questions in thermodynamics. So be concentrate on the terms which are present in the thermodynamics chapter. So in this question, the option D is the correct answer. Yes. For vaporization of water at 1 atmospheric pressure, the values of delta H What is the fourth question? For the vaporization of water at 1 atmospheric pressure, the values of delta H and delta S are given. So what is the delta H value? So delta H and delta S is given. Delta H value is 40.63 kilojoule per mole. Kilojoule per mole, and 108.8 joule per mole per Kelvin. Joule per Kelvin per mole. 108.8 joule per Kelvin per mole. That is delta S value. So respectively, the temperature when Gibbs energy change for this transformation will be 0. Again, so directly delta S delta H Gibbs free energy 0 at what temperature. So again, this is based on Gibbs free energy equation. So before that, there is a conversion. 40.63 kilojoule per mole anta ide, adana 40.63 so into 10 power 3 kilojoule na joule madkoli, joule per mole. So now what is the equation? Delta G is equal to delta H minus T into delta S. So we have to calculate the temperature here. So therefore, so delta G value is 0. So delta G 0. Delta H minus T into delta S. Therefore, T delta S is equal to delta H then T is equal to delta H divided by delta S. So what is the value of delta H given? Delta H is 40.63 into 10 power 3 joule per mole divided by delta S value is 108.8 into so joule per Kelvin per mole. So again, joule per mole cancel ಆಗುತ್ತೆ, per Kelvin ಮೇಲೆ ಬಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So Kelvin ಆಗುತ್ತೆ. So ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ತರ ಮಾಡಬೇಕು. 40.63 into 10 power 3 divided by 108.8. So we get the value 373 around. So it's option 373.4 Kelvin. That is option C is the correct answer. So the calculation ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, simple calculations. So simplification ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಿ. So ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 40630 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 108.8 ಅನ್ನು
approximately 1 of 9 anta tagoli. So ಆದಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬೇಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ 373.4 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಸೊ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪರ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಮೇಲೆ ಬಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ದ standard gives change become 0. So that is option C is the correct answer. Okay. Fifth one. If the enthalpy change for the transition of liquid water to steam is 30 kilojoule per mole at 27 degrees Celsius, entropy change for this process is anta kedidaane. So fifth question alli let me take the fifth question. Enthalpy change for the transition of liquid water, that is water is in liquid state, that is exists equilibrium. So that is steam anta helidane. Steam is nothing but water vapor. Water is in vapor state. So water is in vapor state alli enagta ide. So liquid state ಇಂದ vapor state ಹೋಗ್ತಿದೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಟ್ ಎ ಸಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಟ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವಾಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್. That is delta S, we have to calculate change in entropy. That is entropy change, we have to calculate. What is the temperature is given? Temperature T is equal to 27 degrees Celsius. Kelvin convert ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ so 27 plus 298, that is equal to how much? 27 degrees Celsius, sorry 273. So ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 298 Kelvin ಆಗುತ್ತೆ. 298 sorry 300 Kelvin. 300 Kelvin, that is the temperature. So already we know the equation, that is ಏನಾಗ್ತದೆ liquid in the steam ಅಂದಾಗ there is a evaporation ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತದೆ ವೇಪರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ವೇಪರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ there is a evaporation. So therefore already we discussed one of the important equation, delta S of evaporation is equal to delta H of evaporation divided by temperature T in Kelvin. ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ ವೇಪರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಂದ ವೇಪರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎವಾಪರೇಷನ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಎವಾಪರೇಷನ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಸ್ಟೀಮ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ 30 ಕಿಲೋಜೌಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಕಿಲೋಜೌಲ್ ಅಂದಾಗ 30 into 10 power 3 joule per mole. 30 kilojoule per mole ಅಂತ ಇದೆ. ಕಿಲೋಜೌಲ್ ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜೌಲ್ ಗೆ into 10 power 3 divided by what is the temperature, that is 300 Kelvin. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಇವಾಪರೇಷನ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಇದೆ ಜೌಲ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಪರ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 31 30 10 ಸೊ 10 by 1 ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 10 power -1, ಇಲ್ಲಿ 10 power ಎಷ್ಟಿದೆ 3 ಇದೆ. ಸೊ ಜೌಲ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಮ್ ಪರ್ ಕೆಲ್ವಿನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಬೇಸಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಪವರ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 10 power 2 ಜೌಲ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಪರ್ ಕೆಲ್ವಿನ್, that is nothing but 100 joule per mole per Kelvin. This is the entropy change of evaporation. So evaporation ante ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? That is very simple. They are saying water liquid converted into steam ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So liquid ಇಂದ vapor state ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ definitely that process is called as evaporation. So based on that I am going to use this equation. Delta S evaporation is equal to delta H evaporation divided by T. So therefore option 100 joule per mole per Kelvin. Option D is the correct answer. That's about the fifth question. Okay, sixth question. Enthalpy change for the reaction 4H gaseous into 2H2 is minus 869.6 kilojoule ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So in the sixth question, so what is the equation? 4 hydrogen atoms, gaseous atom, is converted into 2 hydrogen molecules, gaseous. So here for this enthalpy change, that is delta H is equal to minus 869.6 kilojoule ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. The dissociation energy of HH bond ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ,
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2H2 ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ 2 moles of H2 ಇದೆ. H2, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ H bond H ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ನಾವು ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ H ಮತ್ತೆ H ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ, ಅಂದ್ರೆ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ದ H bond, what is the amount of energy required, that we have to calculate. Dissociation energy of H bond ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ 4H ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 4H gaseous atoms ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2H2 gaseous is converted into 4H gaseous atom. ಸೊ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ರಿವರ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಪ್ಲಸ್ 869.6 ಕಿಲೋ ಜೌಲ್. I think it's clear. So this is exothermic and reverse ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ that is become endothermic. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ exothermic heat ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಿವರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ 100% heat ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ 2H2. ಸೊ 2H2 ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿ 4 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು 869.6 ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ ಆಫ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ HH ಬಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ HH ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ 1 ಮೋಲ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ therefore this is divided by 2. Divided by 2 ಮತ್ತೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ we'll get H2 gaseous converted into how many 2H gaseous atoms. So therefore what happens to delta H? Delta H is equal to plus 869.6 kilojoule again divided by 2. So what happens here? So divide ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 4s are 8 and 2 3s are 6. Again 2 4s are 8 and 6 ಉಳ್ಕೊಂತು, that is 8 kilojoule. So this is the amount of energy. This is the sign. Sign is positive. This amount of energy or enthalpy change is required for the dissociation of H2 into the 2H gaseous atoms. H2 dissociate ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ H2 is nothing but H bond H. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ dissociate ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ H bond dissociation ಆಗೋದಕ್ಕೆ how much of energy required? That energy is called as dissociation energy. That energy is 434.8 kilojoule. ಪ್ಲಸ್ ಬರಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ required the energy. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕರೀತಾ ಇದೀವಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಅದು ಎಷ್ಟು ಮೋಲಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 ಮೋಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು 1 ಮೋಲ್ಗೆ. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ HH ಬಾಂಡ್ಗೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 2H2 ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ 2HH ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ 1 ಮೋಲಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ how many amount of energy required? So how much is required? 434.8 kilojoule of enthalpy required for the dissociation of HH bond. So therefore option C is the correct answer. Remember the negatives are ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So dissociation enthalpy ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ dissociation ಅಂದ್ರೆ required energy absorb ಆಗಬೇಕು. enthalpy ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರಬೇಕು. So therefore confuse ಆಗಬೇಡಿ, positive 434.8 kilojoule. That is the question number 6. Option C is the correct answer. Next, which of the following is correct option for the free expansion of ideal gas under adiabatic condition? It's a very simple and very interesting question. So already in the given question that they are saying free expansion of an ideal gas. For the free expansion of ideal gas, what we are going to take? That is work done is 0 whether the process is reversible or irreversible. So and one more thing is adiabatic condition anta helidare. So adiabatic condition is nothing but there is no exchange of heat between the system and surrounding. Therefore Q is equal to 0. So Q is equal to 0 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. So W is equal to 0 ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ W is equal to 0 ಇದೆ except D ಅಂದ್ರೆ D ಆಪ್ಷನ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ B ಆಪ್ಷನ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು A ಮತ್ತೆ C ಅಂತ ಇದೆ. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Q W is equal to 0, Q is equal to 0. So ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ Q W is equal to 0 ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ D ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. Q is equal to 0 ಇದೆ, not equal to 0 ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ there is no change in temperature. delta T is also equal to 0. ಸೊ ನೋಡಿ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ adiabatic condition Q is equal to 0.
Free expansion of ideal gas, that is W is equal to 0. Work done is 0, whether the process is reversible or irreversible. There is no exchange of heat, is nothing but there is no change in temperature. Delta T is 0. So that is W0, Q0 and delta T is 0. So that is the condition. What is the option? Option C is the correct answer for the question number 7. X. Question number 8. What's the question? Consider the following processes. They are given the process here of A, B of A. Question number 8. Of A is converted into B. For this, what is the delta H value? Delta H value is equal to plus 150 kilojoule per mole. And one more equation is there, that is 3B is converted into 2C plus D. For this, delta H is equal to minus 125 kilojoule per mole. And one more equation, E plus A converted into 2D. Delta H is equal to plus 350 kilojoule per mole. By using these equations, so we have to calculate the enthalpy change for B plus D converted into E plus 2C. So, delta H na it's very simple. By using this equation, you have to calculate the delta H for this equation. So, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ observe ಮಾಡಿ. So, D ಮತ್ತೆ E ಅಂತ ಮಾಡಿ. B ಆ ಕಡೆ ಇದೆ. So, B left side ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. So, ಹಾಗಾದ್ರೆ B ಇಲ್ಲಿ left side ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು right side ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ A ಒಂದು ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ D ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. D ಈ ಕಡೆ reactants ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ D ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ಸೈಡ್ ಇದೆ? ಸೊ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾವು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಇ ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇ ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ? ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಈಕ್ವೇಷನ್ 3 ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1, this is 2 and this is 3. ಈಕ್ವೇಷನ್ 3 ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಈಕ್ವೇಷನ್ 3 ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ 2D is converted into E plus A. Okay, delta H is very very important. ಇಲ್ಲಿ endothermic ಇದೆ. So reverse ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Exothermic ಆಗುತ್ತೆ. That is 350 kilojoule per mole ಆಗುತ್ತೆ. So ಈಗ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಈಗ. ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2D ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ A plus AB ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ A ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ A ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮೇ ಇಲ್ಲ, ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ A ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಆಫ್ A ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 is multiplied by 2. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ A gets ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ A ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ದಟ್ ಈಸ್ 2B ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ H ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 150 ಇದೆ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 2 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಮ್ 300 kilojoule per mole ಆಗುತ್ತೆ. This is also kilojoule per mole. So ಈಗ ನಿಮಗೆ 2D is converted into E plus A, delta H ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. A is converted into B, that is by obtained by multiplying the equation 1 and B as it is ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. So B and change ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ. So that is 3B is converted into 2C plus D. ಅದಕ್ಕೆ delta H value ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? minus 125 kilojoule per mole. So ಈಗ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. So here A and A gets cancelled. Reactant side ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ D ಒಂದಿದೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 2D ಇದೆ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು D ಉಳ್ಕೊಂತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3B ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2B 3B. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳ್ಕೊಂತು? B ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ? 2D ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು D ಹೋಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು D ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು 2C ಅಂತ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ E ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. B plus D is equal to, or that is giving E plus 2C, or 2C plus E. So now we can calculate delta H for this. So delta H calculate ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? minus 350 plus 300 again minus 125. That is equal to, so 3 and minus 350 plus 300 under dash ಬರ್ತೀವಿ minus 50. So minus 50 minus 125. So that you will get minus 175 kilojoule per mole. That is the delta H for the given equation. ಈ equation ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ equations ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು we can calculate the change in enthalpy for
obtained the given reaction, that is B plus D, that is converted to A plus 2C. Or the main ಮಾಡಬೇಕು whether the given reactions ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 2 ಮಾಡಬೇಕಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಬೇಕಾ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಮಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರಬೇಕು. ಅದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ can calculate the delta H, that is delta H is equal to minus 175 kilojoule per mole. That is option B is the correct answer. Yes. In which of the following reactions standard reaction entropy, that is delta S naught, is positive and the standard Gibbs energy change delta G naught decreases sharply with increasing temperature? Very simple. First one ಹೇಳಿದಾನೆ, in which of the following reactions standard entropy of the reaction is positive ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. First ಅದನ್ನು find out ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 9 ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ನಾಟ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. C is a graphite, it is solid state. Of O2 gaseous ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ CO gaseous ಇದೆ, 1 mole ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ graphite is solid state ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ half mole ಅಂತ ಇದೆ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ 1 mole ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟೋಟಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ gaseous reactants and gaseous products ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗಿದೆ half mole ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ 1 mole ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತಂದಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗಬೇಕು. ಇನ್ನು ಯಾವುದು ಸಹ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಗ್ಯಾಸ್, ಇದು 1 mole ಇದೆ. ಸೊ 1/2 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 3/2 1.5 ಆಗುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್. 1.5 ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ನಾಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಇದೆ, ಬಿಟ್ಟಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಇದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಇಂದ ಸಾಲಿಡ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೈನ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಆಫ್ ಟು ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಅಲ್ಲ ಆಫ್ ಟು ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ ಇದೆ, ಆಫ್ ಮೋಲ್ ಇದೆ. ಆ ಕಡೆ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಇದೆ, ಆಫ್ ಮೋಲ್ ಇದೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೋಲ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಜೊತೆಗೆ ಅವನು ಏನು ಹೇಳಿದಾನೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗಿಬ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಮತ್ತೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್. ಅವನು ಹೇಳಿದಾನೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಈಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ದೇ ಸೇಯಿಂಗ್ ಗಿಬ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಶಾರ್ಪ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಬೇಕು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೈಡ್ ಇಂದ when explaining the synopsis ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಈಗ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಕಂಪೇರ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗಿಬ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ nothing but negative sharply with the increasing temperature. So by using this equation you can say by increasing the temperature definitely we will get the delta G negative and the free energy ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. that is second is spontaneous. ಯಾವ equation ಇದ್ದಾಗ delta S not positive ಇದ್ದಾಗ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿರೋದು delta S not ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ randomness number of moles of gases ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಸಾಲಿಡ್ ಇಂದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಸಾಲಿಡ್ ಇಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಈಸ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ದ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ 9th question. Next one is a reaction having equal energy of activation of forward and a reverse reaction. Reverse reaction is nothing but backward reaction. Reactions has ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ delta H is 0. Next one is delta H is equal to delta G is equal to delta S is equal to 0, delta S 0, delta G not G is equal to 0. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಗೋಣ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೇ A converted into B, again B converted into A. This is called as a reversible reaction. A to B, that is called as forward reaction. B to A is called as backward reaction. So now in the graphical representation togona. So that is the energy in the y-axis and reaction coordinate or reaction progress in x-axis. So again ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So forward reaction ಮತ್ತೆ backward reaction ಗೆ
energy, the energies of activation for forward and backward reactions are equal ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. So equal energy of forward reaction, equal activation energy of forward and backward reaction ಅಂದ್ರೆ energy of reactant is equal to energy of product ಆಗಿರಬೇಕು. activation energy ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. Let me say, so this is the one of the graphical representation, that is ER is called as energy of reactants. So start ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ threshold energy ಬರುತ್ತೆ, again this convert into product. So let me say energy of reactant, energy of product ಏನಾಗಿದೆ ಸೇಮ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Energy of reactant, energy of product, and this is called as threshold energy. This is called as threshold energy. Energy of reactant ಏನಿದೆ that is not sufficient to undergo reaction. Reaction ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ molecules collision ಆಗಬೇಕು, collision ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ that molecules acquires the threshold energy. But all the molecules possess some amount of energy that is not a threshold energy. So therefore you have to supply this amount of energy. That energy is called as activation energy. So in the reactant ಯಾವಿದೆ, that is A ಇದೆ, so that is energy of reactant A. So ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ B ಇದೆ, ಅದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ B ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗಿದೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ. So this is energy of reactant A that is converted into threshold energy. This is called as activation energy of forward reaction. So backward reaction ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ B is the reactant. Again reactant B ನಿಮಗೆ collision ಆಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು A ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ second B ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ energy is not sufficient to undergo collision. So therefore that is increases the energy by supplying extra energy. That energy is called as activation energy. For which reaction? Backward reaction. So that is energy of activation for backward reaction. So ನಿಮಗೆ energy of activation for forward reaction and energy of activation for backward reaction ಎರಡು ಏನಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ, so that is equal ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. So ಎರಡು equal ಆದಾಗ there is no any delta H. So ಅಂದ್ರೆ delta H is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ 0 ಬರುತ್ತೆ. In case ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು delta H is equal to energy of products minus energy of reactant ಅಂತ ನಾವು ಬರಬಹುದು in the case of endothermic reaction. ಅದೇ exothermically delta H is equal to energy of reactant minus energy of product ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲಿ ಎಲ್ಲ activation energy ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎನರ್ಜಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೆ delta H ಏನಾಗಬೇಕು 0 ಬರಬೇಕು. So therefore if the reaction having the equal energy of activation, so definitely delta H is 0. There is no elimination, there is no change in enthalpy. The energy absorb ಆಗೋದಿಲ್ಲ, heat ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ heat evolve ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So therefore in any reaction if there have the equal activation energy, definitely delta H is 0. So that is option A is the correct answer. Next, the enthalpy of fusion of water is 1.435 kilocalorie per mole. The molar entropy change for the melting of ice at 0 degrees Celsius is ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So ಇಲ್ಲಿ enthalpy change of fusion, delta H fusion. This is the question number 11. That is equal to, so that is how much, 1.435 kilocalorie per mole. That molar entropy change, that is you have to calculate delta S fusion. So fusion again you have to calculate the entropy. So for the melting of ice at 0 degrees Celsius is ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. So 0 degrees Celsius ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿರಾ, temperature is equal to 0 degrees Celsius, nothing but 273 Kelvin. So this is the equation. Fusion ಮತ್ತೆ delta S fusion to delta H fusion ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, delta S fusion is equal to delta H fusion divided by temperature. Delta H fusion ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, that is 1.435, that is kilocalorie per mole ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ calorie per mole per Kelvin ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಿಲೋ ಅಂತ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ into 10⁻³ calorie per mole divided by temperature is 273 Kelvin. So ಇದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ 1.435 10⁻³ into divided by 273. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಬರುತ್ತೆ 1435 divided by 273. So ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿ so per mole ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ per Kelvin ಆಗುತ್ತೆ. So ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ so what is the answer will get, that is option C, that is 5.26. So that you will get that 5.26, that is option C is the correct answer. So here delta H fusion is equal to delta H fusion divided by temperature. Temperature 0 degrees Celsius ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕೆಲ್ವಿನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ calorie per mole per Kelvin, calorie per mole per Kelvin, 5.26 calorie per mole per Kelvin. So that is the option C is the correct answer. Next,
That is question number 12. Standard enthalpy of vaporization of water under degree Celsius is 40.66 kilojoule per mole. The internal energy of vaporization of water at 100 degree Celsius is standard enthalpy of vaporization. That is question number 12. Standard enthalpy of vaporization is equal to how much? 40.66 kilojoule per mole. What is the temperature? Temperature is 100 degrees Celsius. T is equal to 100 degrees Celsius. That is equal to how much? 373 Kelvin. By adding 273. So, and the internal energy of the vaporization, and then we have to calculate delta U. You have to calculate. And what is the given in kilojoule per mole? Delta U we calculated in the form of kilojoule per mole. So, options included plus 37.56. Calculation ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. So delta U ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿದಾನೆ ವಾಟರ್ ಇದೆ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ ಸೊ ವೆಪರೈಸೇಷನ್ ಅಂದಾಗ ಸೊ ವಾಟರ್ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ that is in liquid state is converted into vapor state water vapor state that is in gaseous state so ಅಲ್ಲಿ vapor state ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ that is H2O liquid and this is H2O gaseous. So ಈಗ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಡೆಲ್ಟಾ H is equal to ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ಜಿ ಇಂಟು ಆರ್ ಟಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಡೆಲ್ಟಾ H value is given that is 40.66 kilojoule per mole. Delta U you have to calculate and R value that is the gas constant 8.314 joule per mole per Kelvin and temperature is given that is 373 Kelvin. So before that what you have to calculate delta Ng you have to calculate. So therefore delta Ng is equal to number of gaseous products minus number of gaseous reactant. That is equal to number of gaseous products that is 1 mole minus gaseous reactant illiರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು liquid so therefore that is taken as 0 therefore delta Ng is equal to 1 substitute the value delta U ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ delta U is equal to delta H minus delta Ng into R into T so delta H value ಇದೆ 40.66 kilojoule per mole ಅಂತ ಇದೆ so that is 40.66 kilojoule per mole minus delta Ng value is 1 into R value 8.314 temperature is 373 Kelvin. So ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಜೌಲ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಅನ್ನ ಜೌಲ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇದು ಜೌಲ್ ಇಂದ ಕಿಲೋದಿಂದ ಜೌಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ into 10 power 3 so joule per mole ಆಗುತ್ತೆ so total calculations ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ so that will get 4660 minus 8.314 into 373 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ will get 3101.12 that is equal to so ಇದು minus ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ so 37558.88 so here joule per mole so ಇಲ್ಲೇ ಯೂನಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ಸೇಮ್ ಬರಬೇಕು ಈಗ so ಇದು joule per mole 8.314 ಏನು ಅಂತೀವಿ joule per mole per Kelvin and here there is a Kelvin per Kelvin gas ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ನೋಡೋದು joule per mole ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ so therefore ಯೂನಿಟ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ joule per mole ಬಟ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ per mole ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ so ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1000 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ so what do you get 37.558 kilojoule per mole is the change in internal energy of our evaporation so that's about the option positive barabeku that is option A is the correct answer option A 37.56 that is 37.558 so 8 is approximately 6 marks so that's about the problem this is a very important equation already I discussed in the previous class about relationship between delta H and delta U for the gaseous reactions so ಇಲ್ಲಿ delta Ng ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ evaporation ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ vaporization ಅಂದಾಗ liquid water converted into gaseous state so delta Ng is equal to number of moles of gaseous products minus number of moles of gaseous reactant delta Ng calculate ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ then you can substitute the values of R T delta Ng and delta H in calculate delta U option A is the correct answer yes for the reaction H2
H2O4 liquid converted into 2xO2 gaseous. Delta U is given, change in internal energy, and delta S is given at 300 Kelvin. What do you have to calculate? Delta G we have to calculate. So question number 13. Question number 13. So you have given that H2O4 liquid is converted into 2xO2 gaseous. So they are given that delta U is equal to 2.1 kilocalorie. 2.1 kilocalorie, and delta S is given, change in entropy, that is 20 calorie per Kelvin, and one more at 300 Kelvin, that is T is equal to 300 Kelvin. What you have to calculate? Hence delta G is ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ, delta G ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, calculate ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. And also they given 2 into 10 power minus 3 kilocalorie per mole, that is R value. So correction ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, that is R value. R is equal to 2 into 10 power minus 3 kilocalorie per Kelvin. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು delta G. So delta G equation ಏನು? Delta G is equal to delta H minus T into delta S. So ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು delta S ಗೊತ್ತಿದೆ, T ಗೊತ್ತಿದೆ, but delta H ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. So delta H ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, that is delta U ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು R value ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. So that is by using the equation. So delta H is equal to delta U plus delta Ng into RT. So that is delta U is given, delta U is how much? That is 2.1 kilocalorie plus delta Ng we have to calculate. So delta Ng calculate ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ observe ಮಾಡಿ, delta Ng is equal to number of moles of gaseous products minus number of moles of gaseous reactant. Number of moles of gaseous products ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 moles ಇದೆ, minus ಇಲ್ಲಿ liquid ಇದೆ, so ತಗೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ, that is 0, that is equal to 2. That is the value of delta Ng. So delta Ng value substitute ಮಾಡಿ, that is 2 into R value. R value ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, that is 2 into 10 power minus 3. 2 into 10 power minus 3 kilocalorie per Kelvin, and into temperature. Temperature is given, that is in 300 Kelvin. 300 Kelvin. So ಇದು observe ಮಾಡಿ, Kelvin per Kelvin cancel ಆಗುತ್ತೆ. So ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು 2.1 kilocalorie plus 2 2s are 4, 4 3s are 12 ಆಗುತ್ತೆ. So 12 into, so ಇಲ್ಲಿ observe ಮಾಡಿ 10 power minus 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದು 3 2s are 6, 6 plus 5 ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ? 10 power plus 2 ಆಗುತ್ತೆ. 3 2s are 6, 6 2s are 12, 10 power minus 3, 10 power 2, ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು kilocalorie. That is kilocalorie and kilocalorie. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 10 power 2, 10 power minus 3 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು 2.1 kilocalorie plus ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ 12 into 10 power minus 1 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. So that is equal to 2.1 kilocalorie plus kilocalorie 1.2 ಬರುತ್ತೆ, that is equal to 3.3 kilocalorie. That is the value of delta H. So once you know the value of delta H, you can calculate delta G by using the Gibbs equation. So what is delta H value? That is 3.3 kilocalorie minus T. T ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? That is 300 into delta S. What is the value of delta S? That is 220. This is Kelvin. 220 calorie per Kelvin. So the Kelvin per Kelvin cancel ಆಗುತ್ತೆ. That is equal to 3.3 kilocalorie. 3.3 kilocalorie. And how much? That is 3.3 into 10 power 3 calorie minus 10 ಸಿಗುತ್ತೆ. 300 into 20, that is 6000 calorie. So observe ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲೂ calorie ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ calorie ಇದೆ. So 3.3 into 10 power 3 ಅಂದ್ರೆ 3300 calorie minus 6000 calorie. So that is equal to how much? So 2700. 2700. You know the value ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, so it will be taken as minus, and this is calorie. But the answer observe ಮಾಡಿ, this is the value of delta G. But answer ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? kilocalorie ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ, so again this divided by 1000. So what is the value? So delta G is equal to minus 2.7 kilocalorie. So that is the delta G value. So in the minus 2.7 kilocalorie option
B is the correct answer. So in ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು very simple. So delta H ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು hint ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, delta U ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, R and T ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. So delta Ng we have to find out by using the equation. Once you calculate delta H by using the equation, Gibbs equation, you can calculate the delta G. So units ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, units ನೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. That is for the question 13. Option B is the correct answer. Next question. The heat of combustion of carbon to carbon dioxide is minus 393.5 kilojoule per mole. So the heat released upon formation of 35.2 gram of carbon dioxide from carbon and oxygen gas is ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So heat of combustion ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So heat of combustion is nothing but the amount of heat released. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, heat of combustion is exothermic. And heat ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So heat of combustion of any compound or any formation of any compound is the amount of heat released during the formation of one compound, one mole of the compound. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ compound carbon dioxide ಆಗಿದೆ. So question number 14 ಅಲ್ಲಿ, so carbon plus oxygen burning with the oxygen, that is called as combustion, that gives carbon dioxide. How many moles? 1 mole. 1 mole formation ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನು ನಿಮಗೆ enthalpy release ಆಗುತ್ತೆ, that is delta H is equal to minus 393.5 kilojoule per mole ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ heat of combustion ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. Heat of combustion is nothing but the amount of heat liberated during the formation of one mole of the compound. Compound is carbon dioxide. From carbon and oxygen there is a formation of carbon dioxide. How many moles? 1 moles. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ heat ಏನಾಗಿದೆ, that is the delta H of combustion. Enthalpy of combustion, very very important. For 1 mole ಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು, and already said in the previous class. So enthalpy of combustion reaction is always exothermic, that is heat is liberated. So ಈಗ delta H combustion ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, here there is a formation of 1 mole of the compound, that is carbon dioxide. The liberation of heat is 393.5 kilojoule per mole, that is the enthalpy of combustion. So ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, what is the heat released upon formation of 35.2 gram of carbon dioxide. So even we get heat go ಮತ್ತೆ carbon dioxide mass ಗೂ relationship ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. See 1 mole of carbon dioxide, 1 mole carbon dioxide is nothing but 44 gram. So 1 mole carbon dioxide formation ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ? 44 gram. That is nothing but molar mass of the carbon dioxide. So 44 gram of carbon dioxide formation ಆಗೋದಕ್ಕೆ what is the amount of heat liberated? Delta H is equal to minus 393.5 kilojoule per mole. This amount of energy is liberated for the formation of how many grams? 44 gram of carbon dioxide. That can be known by this equation. So now calculate what is the delta H? Amount of heat released for the formation of 35.2 gram of carbon dioxide. 44 gram of carbon dioxide ಗೆ ಇಷ್ಟು amount of energy release ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 35.2 gram of carbon dioxide formation ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು delta H ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು energy liberate ಆಗ್ತಿದೆ, that you have to calculate. That is equal to cross multiply ಮಾಡಿ. So 35.2 into minus 393.5 divided by 44, that we have to calculate. So the calculate ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, so what is the option? That is minus 35.2 316.8 kilojoule per mole. So approximately ನಾವು ತಗೊಂತಾ ಇರೋದು minus 316.8 ಅಂತ ತಗೊಂತಾ ಇದೀವಿ. approximate value ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So 316 minus value ಬರಬೇಕು, heat liberate ಆಗುತ್ತೆ for the formation of 35.2 gram of carbon dioxide. 316 is approximately ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, that is D, that is equal to approximately ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ 315 kilojoule. So that is the amount of heat liberated during the formation of 35.2 gram of carbon dioxide. That is option D is the correct answer. So next question. Correct thermodynamic conditions for the spontaneous reaction at all temperature. So spontaneous or non-spontaneity and equilibrium ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ that can be done by using Gibbs equation. That is delta G is equal to delta H minus T into delta S. They are saying, so the reaction becomes spontaneous. Reaction is spontaneous at all temperature ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಗೂ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ, so at all temperature, so spontaneous ಅಂದಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು, delta G should be negative. delta G ಎಲ್ಲ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈನ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ delta H ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈಗ delta S ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ delta S it should be positive.
ಸೊ ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ minus into t into plus delta s ಅಂತ ಮಾಡಿ plus into minus again minus ಬರುತ್ತೆ minus and here also minus so ಎರಡು ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಬಂದಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಈಸಿ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಇಲ್ಲೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 298 310 320 440 ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೊ therefore in this condition ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಏನಾಗಬೇಕು increase ಆಗಬೇಕು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ will get delta G is negative at all temperature so therefore option delta H negative ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ delta H negative is nothing but less than 0 delta S positive ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ that is greater than 0 delta H less than 0 delta S greater than 0 under this condition we can say the reaction is spontaneous at all temperature so and again I am going to repeat so if we get the different signs gives equation different sign bantu andre so we are mainly concentrate on the temperature basically itkondu ನೀವು spontaneous transparent ಇಂದ explain ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ so that is question number 15 as question number 16 a gas is allowed to expand in a well insulated container against a constant external pressure of 2.5 atmosphere ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ so that is question number 16 constant external pressure that is equal to how much 2.5 atmosphere from an initial volume of 2.5 liters that is initial volume VI is equal to 2.50 liters and to a final volume of 4.5 that is VF is equal to 4.5 liters and the change in internal energy delta U of the gas in joules is under we have to calculate delta U so idenne delta U calculate ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ pH ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ VIBF ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ so initial volume 2.5 ಇದೆ final volume 4.5 ಇದೆ definitely work done by the system ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ gas expand ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ gas is expanded ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ expand so ಹಾಗಾದ್ರೆ work done W by the system under W ಆಗಿರಬೇಕಿಲ್ಲಿ 100% ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಬೇಕು so what is the equation so that is W is equal to minus P external energy into VF minus VI so that is expand isothermal expansion ge so work done the equation that is minus external that is 2.5 atmosphere into VF is 4.5 VI is 2.5 4.5 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ that is 4.5 minus 2.5 liters that is equal to minus 2.5 atmosphere into ನಿಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರುತ್ತೆ 4.5 minus 2.5 that is 0 so again 2 ಬರುತ್ತೆ so 2 liters ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ so multiply ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2.5 atmosphere into 2 is that is minus 5 liter atmosphere that is the value of work done so remember work done is negative so negative ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ definitely the work done is work done by the system ಅಂದ್ರೆ gas ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ expand ಆಗುತ್ತೆ so what is our intention so our intention is to calculate delta U so delta U calculate ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ so ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ if gas is allowed to expand in a well insulated container ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ insulated container ಅಂದಾಗ there is no exchange of heat so there is no exchange of heat is nothing but Q is equal to 0 so Q is equal to ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ so ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ delta U is equal to Q plus W so Q ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 so ಯಾಕೆ Q 0 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ so in the problem there is saying a well insulated container there is no exchange of heat so therefore Q is equal to 0 then you can say delta U is equal to W so the W is minus 5 so liter atmosphere but ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯೂನಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಜೌಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಲೀಟರ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇಂದ ಜೌಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ 1 liter atmosphere is equal to 101 so that is 101.325 joule this is an important conversion 1 liter atmosphere is equal to 101.325 so ಅದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ minus 5 into liter atmosphere is nothing but 101.325 joules
ಸೊ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೈನಸ್ ನೋಡಿ 5 into 100 ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ರೆ 500 ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು 500 ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಬರಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, 500 ಬರಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೇನಾಗಿದೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 100 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 500 ಇರಬೇಕು. ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 5 ಅಂದಾಗ ಪ್ಲಸ್ 505 ಒಂದಿದೆ, ಮೈನಸ್ 505 ಒಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೈನಸ್ 505 joule. So that is the change in internal energy. So that is option B is the correct answer. So there is a way. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಕಂಟೈನರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ Q is equal to 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ there is no exchange of heat. So therefore Q is equal to 0 ತಗೊಂತೀನಿ, delta is equal to W. So ಅಂದ್ರೆ W ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ವೇಳೆನ ಬರುತ್ತಾ? Yes, definitely, because the gas is expand. Gas expand ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ work done by the system. So ಅಲ್ಲಿಗೆ W is equal to minus liter atmosphere. ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲೀಟರ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಲೀಟರ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜೌಲ್ಗೆ. Using this conversion, 1 liter atmosphere is equal to 101.325 joule. Therefore, option delta is equal to minus 505 joule. Option B is the correct answer. Next, under isothermal conditions, a gas at 300 Kelvin expands from 0.1 liter to 0.25 liter against a constant external pressure to bar. The work done by the gas is again same formula that we are going to use. Ali volume ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So temperature T is equal to 300 Kelvin. Initial volume expand ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0.1 liter ಇಂದ final volume ಎಷ್ಟಿದೆ 0.25 liter ಇದೆ. So expand ಆಗಿದೆ gas. Against constant external pressure, that is external pressure is equal to how much? That is 2 bar. And the work done by the gas is and also they are given that hint 1 liter bar is equal to 100 joule anta helidane. I can answer joule alli kottidane. So again isothermal expansion of gas, isothermal expansion ಗೆ W is equal to minus P external into Vf minus Vi, final volume minus initial volume. That is equal to what is the P external pressure? That is minus 2 bar into Vf minus Vi, that is 0.25 0.1 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 0.25 minus 0.1, that is equal to minus 2 bar into, so ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಲೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ 0.25 ಅಂದ್ರೆ 0.15 liters, that is equal to 0.15 ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿ, so minus 2 bar into 15 into 10 power minus 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದಾ 0.15 ಅನ್ನ into liters, that is, so minus again put 15 to 30, so 30 into 10 power minus 2 liter bar. So this is the value of W. Again work done by the system negative, but in the option ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ joule ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. And one more hint is given, 1 liter bar is 100 joule, that is minus 30 into 10 power minus 2 into ಏನು ಬರೀಬರಿಲಿ 100 joule, that is 10 power 2 joule ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. So ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ next will cancel. That is equal to minus 30 joule work done. Option B is the correct answer. So again negative ಬರ್ತಾ ಇದೆ work done by the system. Isothermal expansion of gas ಗೆ equation ಇದೆ. By the system ಅಂದಾಗ so volume ಏನಾಗಿರಬೇಕು, sorry, by the system ಅಂದಾಗ volume ಏನಾಗಿದೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ 0.1 liter ಇಂದ 0.25 work done by the system volume rise ಆಗಿದೆ. So ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ minus 30 joule per mole. So minus 30 joule of work done is done by the system, that is minus work done is negative. Option B is the correct answer. As 18, in which case change in entropy is negative. Change in entropy is negative ಅಂದ್ರೆ delta Ng number of moles ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, gaseous moles ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಂದ ಸಾಲಿಡ್ ಬರಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಂದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಂದ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಬೇಕು. randomness ಟೋಟಲ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸೊ 2H gaseous ಅಂತ ಇದೆ, H atoms 2 moles ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ 1 mole ಬಂದಿದೆ ಗ್ಯಾಸ್. ಸೊ 2 mole ಇಂದ 1 mole ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಎರಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ we have to know the number of moles. Number of moles ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, number of moles ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ exactly the entropy is randomness ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. So therefore in this case delta S is negative. So solid to liquid to gas ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಾಲಿಡ್ ಇಂದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ randomness ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಗೇನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎರಡೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದಾಗ we have to check the number of moles.
ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಮೋಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಮೋಲ್ ಇದೆ, ಆಗ randomness ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗೆ randomness ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ therefore in this equation, in this problem, in the given equation A, the delta S is negative. ಇನ್ನು ಮೂರನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎವಾಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಎವಾಪರೇಷನ್ ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಂದ ಗ್ಯಾಸ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆದಾಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ therefore ಇದು ಸಹ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಟು ಗ್ಯಾಸ್, ಸಾಲಿಡ್ ಇಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ there is no movement of constituent particles, gas ಅಲ್ಲಿ movement of particles ಇರುತ್ತೆ, again there is delta S is positive. But here ಎರಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಇದ್ದಾಗ we have to check the number of moles ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. therefore in the equation A, the delta S is negative. therefore option A is the correct answer. Yes, which of the following statement is correct for the spontaneous absorption of a gas ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. So we know that, let me take the concept of absorption. Absorption is a surface phenomenon. So let me take the gas here, this is the gas and this is the surface. This is the surface of the solid. So gas is absorbed. So the gas is absorbed on the surface of the solid. The surface energy of the solid is decreases. Whatever the surface energy decreases, that decreasing in surface energy is liberated in the form of the heat. So therefore, absorption of the gas on the solid phase, that is delta H, is negative. Always the absorption of gas on the solid surface is negative. When the gas is absorbed on the surface of the solid, the surface energy will be decreases. Surface energy decrease that decreasing in surface energy liberated in the form of heat. Allige delta H negative agutte. So before absorption, idra mele gas absorption agokinta munche, the randomness is very high. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. when the gas molecules absorbed on the surface ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ through the some van der Waals forces or chemical forces, there is no movement of the gas molecules. ಇಲ್ಲಿ randomness ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. after absorption randomness ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. that's why during the absorption delta S is also negative. So ನೀರು ನೀಡ್ತಾ ಇರೋದು, which of the following statement is correct for spontaneous absorption ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಡೆಲ್ಟಾ G ಯಾವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಲ್ಲಿಗೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಎಂದಾಗ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಂಟ್ರೋಪಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಕಿಪ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಡೆಲ್ಟಾ G is equal to delta H minus T into delta S. delta H is negative, that is minus delta H, T into minus T into delta S, that is equal to minus delta H plus T into delta S. This is the equation of Gibbs energy for absorption of gas. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ G ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಡೆಲ್ಟಾ G ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ T ಡೆಲ್ಟಾ S ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ H ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಇದಕ್ಕಿಂತ T ಡೆಲ್ಟಾ S ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ G ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಡೆಲ್ಟಾ G ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ H ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಬೇಕು. ಆಪ್ಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಡೆಲ್ಟಾ S is negative, delta S negative, and therefore delta H should be highly positive ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ H ಏನಾದ್ರು highly positive ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನೋಡಿ, ಡೆಲ್ಟಾ S is negative, that is correct, and therefore delta H should be highly negative. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ highly negative ಆಗಬೇಕು. ಡೆಲ್ಟಾ S ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ T ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ S ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ H ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ, highly negative ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. highly negative ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಡೆಲ್ಟಾ H is greater, ಸೊ T delta S ಆಗ್ತದೆ. highly negative ಆಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ G ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. therefore option B is the correct answer. delta S is negative and therefore delta H should be highly negative. delta H highly negative ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ definitely delta G value negative ಬರುತ್ತೆ. if the delta G value is negative, the reaction is spontaneous. therefore option B is the correct answer. ನೋಡಿ ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ, delta S ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಬಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಸ್, ದ ಬಾಂಡ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಆಫ್ XY2 Y2 and XY are 200 and 800 kilojoule per mole respectively. Delta H for the formation of XY is minus 200, is minus 200 kilojoule per mole. The bond dissociation energy of X2 will be ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. So what is the equation we are going to write? That is the equation X2 plus Y2 converted into 2XY. So this is question number 20. So ಈಗ ನಾವೇನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿರೋದು,
bond dissociation energy of X2 ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. And also for the formation of XY formation ಗೆ ಅವನು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, that is enthalpy of reaction is equal to -200 kilojoule per mole already ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. So what is the relationship between delta H of reaction, enthalpy change of reaction, and bond enthalpy? So that is delta H reaction. So already previous class ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ, that is summation of bond enthalpy of reactants minus summation of bond enthalpy of products. That is equal to bond enthalpy of reactants ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, X2 ಮತ್ತೆ Y2 ಬರುತ್ತೆ. So bond enthalpy of X2 we have to find out bond enthalpy of X2 plus ಇನ್ನೊಂದು reactant Y2 ಇದೆ. Bond enthalpy of Y2 is 200. So 200 kilojoule per mole. So that is 200. So minus summation of bond enthalpy of product. The product is still XY. The XY is still 2 into. So bond enthalpy of the product. Bond enthalpy of product XY is 800 kilojoule per mole. That is 800 kilojoule per mole. So delta H of reaction that is minus 200 kilojoule per mole. That is minus 200. So what you have to calculate bond energy of X2. So ಇದು ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 8 to 16,600 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. So ಇದು bond energy of X2 plus okay ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು that is equal to 200 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. So that is of whatever. Okay, sorry. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ 2 moles ಇದೆಯಲ್ಲ. So delta H for the reaction ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. Delta H for the formation of XY ಅಂದ್ರೆ 1 mole ಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರೋದು. So first in ನೋಡಬೇಕು ನಾ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಯ್ತಾ divided by 2 ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಬರುತ್ತೆ, that is of X2 plus of Y2 converted into XY. So this is the important equation. Sorry. So ಈ equation ಏಕೆ ನಾವು ನೀಡಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ so delta H for the formation of XY ಅಂದ್ರೆ 1 mole ಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So 1 mole ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ, -200 kilojoule per mole ಬರ್ತದೆ. So ಈ equation ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. So that is equal to minus delta H of reaction is today -200 is equal to bond enthalpy of the reactants. Reactants bond enthalpy of into bond enthalpy of X2 plus of into bond enthalpy of Y2 minus is for that 1 into bond enthalpy of XY. That is -200 is equal to of into bond enthalpy of X2 we have to find out plus of into bond enthalpy of Y2. Bond enthalpy of Y2 is 200 minus 1 into bond enthalpy of X is 800. So you can calculate now. So that is -200 is equal to 1/2 bond enthalpy of X2. So let's put that is plus 100 ಬರುತ್ತೆ. 2 ones are 100 minus 800. So ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ that is of bond enthalpy of X2 is equal to -200. ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ -100 ಮತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ +800. So that is equal to ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 500 ಬರುತ್ತೆ. So ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, -300 plus 800 that is plus 500 ಆಗುತ್ತೆ. That is of bond enthalpy of X2. So therefore bond enthalpy of X2 is equal to 1000. 500 numerator denominator ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರುತ್ತೆ. So that is 1000 kilojoule per mole. That is the bond enthalpy of X2. So that is very simple equation. That is summation of bond energy of reactants minus summation of bond energy of products. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ, delta H of reaction ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ for the formation of XY ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಅದು 1 mole ಗೆ. So but ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ equation ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 moles ಬರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1 mole ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So therefore option B is the correct answer for the question number 20. Next one, 21. For a given reaction, delta H that is 35.5 kilojoule per mole and delta S is 83.6 kilojoule per mole. The reaction is spontaneous at what temperature? And also they assume that delta H and delta S do not vary with the temperature. This is based on Gibbs equation. So that is delta G is equal to delta H minus
T into delta S. So what is the spontaneous ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so spontaneous ಯಾವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. So delta H ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್. Delta G is equal to, what is the value of delta H? That is 35.5 kilojoule per mole minus T into delta S. Delta S is 83.6 kilojoule per mole. At what temperature? Do not vary. It is spontaneous at, assume that delta H and delta S do not vary with the temperature. So first we calculate ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, so delta G is negative. So delta G is spontaneous ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that is negative. So that is equal to 35.5 minus T into 83.6. So ಇಲ್ಲಿ T ನೋಡಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಂಖ್ಯೆ T ಮತ್ತೆ 83.6, that is the value of delta S and this is the value of delta H. So ಈ ನಿಮಗೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ delta G ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ T delta S ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ T delta S ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದಕ್ಕಿಂತ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, delta G ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ delta H, T delta S is greater than delta H. ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ, delta G ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ T delta S ವ್ಯಾಲ್ಯೂ delta H ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ T delta S ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. So from this we can write as T delta S is greater than delta H. So we have to calculate temperature T greater than delta H divided by delta S. So T greater than delta H value is 1. So delta H value is today, that is 35.5 kilojoule per mole divided by delta S value is given, that is 83.6 kilojoule per mole. So we calculate normally. So what is the value of time? 35.5 divided by 83.6. So delta S is in kilojoule per mole. So we will change normally. So in the given problem, in the joule normally, you cancel normally. Delta S is equal to 83.6 joule per mole normally. So not kilojoule. So that is T is equal to, T is greater than 35.5 into 10 power 3 joule per mole divided by 83.6 joule per mole. So joule per mole gets cancelled. So T is greater than that. So you calculate 3550 divided by 83.6. Therefore T is greater than. So the divide normally. So we'll get 424.6 Kelvin. So temperature ಏನಾಗಿರಬೇಕು, 424.6 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ under this condition the reaction become spontaneous. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ G ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಆವಾಗ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೆಲ್ಟಾ G ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ we can pronounce T delta S greater than delta H. So our T ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. T greater than 424.6 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ then the reaction become spontaneous. Option that is A is the correct answer. Option A. 424.6 and approximately 425. When is T greater than 425? Option A is the correct answer. Next 22. The reaction in which delta H greater than delta U is. So one of the important equation we know that delta H is equal to delta U plus delta Ng into RT. ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, delta H ಏನಾಗಿರಬೇಕು, delta U ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರಬೇಕು. delta H delta U ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ delta Ng ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. So ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗೆ delta Ng is equal to number of gaseous products minus number of gaseous reactant. So ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ gaseous products ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಇದೆ ತಗೋಬೇಡಿ. So carbon dioxide 1 mole ಇದೆ, so we can take as 1 mole minus gaseous reactant observe ಮಾಡಿ, again ಇಲ್ಲಿ solid ಇದೆ ತಗೊಂಡೋಗಿಲ್ಲ, that is 0, that is delta Ng is equal to +1. So delta Ng ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, so ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ನೋಡಿ, delta Ng ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ H ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡೆಲ್ಟಾ U ಅನ್ನೋದು ಡೆಲ್ಟಾ H ಗಿಂತ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ H ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ H ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನನಗೆ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಡೆಲ್ಟಾ H ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ H is greater than delta U. Therefore option A is the correct answer. Next, in the reaction S plus 3/2 O2 giving SO3, SO3 plus 2x kilojoule per mole and SO2 plus of O2, that is SO giving SO3 plus y kilojoule, heat of formation of SO2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
So simple and be careful. So ಏನಾಗುತ್ತೆ S plus sulfur plus 3/2 oxygen converted into SO3 plus 2x kilojoule ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ along with the product 2x kilojoule ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಜೊತೆ ಅದು ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ H is equal to minus 2x kilojoule. This is very important. So again second equation ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ SO2 plus of O2 converted into SO3 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ಅದು ಸಹ ಪ್ಲಸ್ y kilojoule ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಡೆಲ್ಟಾ H is equal to minus y kilojoule. ಯಾಕೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ along with the product ನಿಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೀಟ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ H is ನೆಗೆಟಿವ್. ನಾವೇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು heat of formation of SO2 ಅಂದ್ರೆ SO2 ಫಾರ್ಮೇಷನ್ heat of formation ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ SO2 ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ SO2 ಯಾವ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ heat of formation of SO2 that is combination of sulfur and oxygen that gives sulfur dioxide. For this we have to calculate delta H. Heat of formation of SO2 from the elements S and oxygen. So ಈಗ ನಿಮಗೆ SO2 ಆ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ so this is called as equation 2, this is equation 1. equation 2 ನ ಏನು ಮಾಡಿ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ SO3 converted into SO2 plus half O2 ಆಗ ಡೆಲ್ಟಾ H ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೆಲ್ಟಾ H is equal to plus y kilojoule ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ SO3 ಇದೆ equation 1 ಹಾಗೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ in the case of this one SO3 and this SO3 gets cancelled. ಸೊ ಇನ್ನು ಉಳಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ತಗೋಬೇಡಿ, ನಾನು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ S ಇದೆ SO3 ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ. S plus 3/2 O2 ಈ ಕಡೆ half O2 ಇದೆ. 3/2 O2 half O2 3/2 minus half. So cancel ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ that is 2/2 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ 1 ಸಿಗುತ್ತೆ that is oxygen. So that is converted into ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ SO2 ಇಲ್ಲಿ SO2 ಇದೆ. So SO2 ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 3/2 minus 1/2 ಅಂದ್ರೆ 1 ಸಿಗುತ್ತೆ. So this is the required equation for this delta H is equal to, so what is the equation minus 2x ಇದಕ್ಕೆ plus y. Summation ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. So that is answer y minus 2x is the amount of heat of formation for SO2, that is y minus 2x. Option C is the correct answer. Next 24, that is if the bond energies of HH, Br, HBr 433, 192, 364 kilojoule per mole respectively, the delta H for the reaction is, so bond enthalpy is ಕೊಟ್ಟಾಗ delta H of reaction is equal to summation of bond enthalpy of reactants minus summation of bond enthalpy of products. So ಅದನ್ನ ಈಸಿ ಆಗಿ ಬರಬಹುದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನೋಡಿ ಆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈಕ್ವೇಷನ್ H2 and Br2, hydrogen plus bromine combines together to form HBr. So ಈಗ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So that is H2 plus Br2 converted into 2HBr. For ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಡೆಲ್ಟಾ H ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಬಾಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬಾಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 1 mole 1 into bond energy of hydrogen. So bond energy of hydrogen is 433 plus 1 into ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ is Br2 ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಿದೆ 192. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ HBr. ಸೊ ದಟ್ is ಎಷ್ಟು moles ಇದೆ 2 moles ಇದೆ into ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 364 kilojoule. That is equal to, so ಎರಡು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀವಿ 433 plus 192 that is 625 minus 2 into 364 that is 728. So minus ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ we will get minus 103 kilojoule. That is the delta H of reaction, minus 103 kilojoule per mole. That is option D is the correct answer. It's a simple formula. Delta H of the reaction can be calculated by using the bond energies of reactants and products equation, summation of bond energy of reactant minus summation of bond energy of products. So observe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಮರೆಯಬೇಡಿ, number of moles ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 mole, ಇಲ್ಲಿ 1 mole ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 mole ಇದೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. So the option D is the correct answer, minus 103 kilojoule. Next, the correct statement regarding entropy, that absolute zero temperature
at absolute zero temperature, entropy of a perfect crystalline solid is zero. Yes, of course. Second, at absolute zero temperature and minus 273.15 degrees Celsius, the entropy of the perfect crystal is zero because there is a perfect order in the crystalline solid. That law is called as third law of thermodynamics. Option A is the correct option. Conversion of oxygen to ozone is non-spontaneous at 100. That is question number 26. Conversion of oxygen, that is gas, into ozone, that is also gas. So minus 3O2, 3 to the 6 ಆಗುತ್ತೆ. Let's ಹಾಕಬೇಕು 2 ಹಾಕಬೇಕು. So ಇಲ್ಲಿ the conversion of oxygen to ozone, it is an endothermic reaction. That is delta H is positive. So delta H is positive. Decomposition of ozone. Ozone decomposition ಆದ option ಬರುತ್ತೆ, that is endothermic. So the formation of the delta H that is positive, and what happens the delta is the sign. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು gases ಇದ್ದಾಗ number of moles ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ 3 moles ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 moles ಇದೆ, therefore delta H is negative. So now delta G is equal to delta H minus T into delta S, that is plus delta H minus T into minus delta S. Again delta S ಏನಾಗಿದೆ negative ಇದೆ, that is equal to plus delta H minus into minus plus into T into delta S, that is delta G equation for the formation of ozone from oxygen. So ಈಗ ನಿಮಗೆ that delta G naught ನಮಗೆ ಅವನಿಗೆ non spontaneous ಅಂತ ಇದೆ. Conversion of oxygen into ozone is a non-spontaneous. Non-spontaneous is nothing but delta G is a positive. ನೋಡಿ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಸೈಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ delta G ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. So therefore delta G is positive at all temperature. At all temperature ನಿಮಗೆ ಏನೇ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ತಗೊಂಡು delta G ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. delta G ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ reaction is taken as spontaneous. So therefore option C is the correct answer. So for the conversion of oxygen to ozone, the reaction become non-spontaneous at all temperature. So that's about the question number 26. Next 27. So it looks like a big problem, but it's a very easy identify ಮಾಡಬಹುದು answer ಇದು. A piston filled with the 0.04 mole of an ideal gas expands reversibly from 50 ml to 375 ml. Expand ಆಗಿದೆ, volume ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ at a constant temperature 37 degrees Celsius. As it does so, it absorbs the 208 joule of heat. Absorbs heat ಅಂತಂದಾಗ Q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ Q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಒಂದಿದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಒಂದಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. And one more thing is the value of Q and W for the process will be ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸಿಂಪಲ್, Q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದೇ ಬರಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಸಾರಿ ಹೀಟ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಸಾರಿ ಹೀಟ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಅಂದಾಗ Q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ Q C ಮತ್ತೆ D ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಥಿಂಗ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ Q and W for the process ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ದಟ್ ಈಸ್ 50 ml to 375 ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, W is minus 208 joule. So without calculation, just by seeing the problem and identify the conditions, observe ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಅಂತ Q is positive, that is 208 kilojoule. ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ W ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. So delta U is equal to ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ Q is plus W ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ Q ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ U is equal to 0 ಯಾವಾಗ at isothermal condition. ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ therefore 0 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ Q ಏನಾಗುತ್ತೆ minus W ಆಗುತ್ತೆ. Q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 208 joule ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ W ಬರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ W ಏನಾಗುತ್ತೆ minus 208 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇದು ಬೇಕು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. therefore ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. Yes, for the reaction A plus B C plus D, delta H and delta S not value is what the equilibrium constant for the reaction ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ.
ಸೊ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗೂ ಮತ್ತೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನಾಟ್ ಗೂ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -2.303 RT log of Kc. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನಾಟ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನು, ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನಾಟ್ ಬೇಕು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ನಾಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಗಿಬ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ at the standard state. So what is the delta H naught? Delta H naught is minus 29.8 kilojoule per mole minus, so T value is 298 Kelvin, that is 298 Kelvin into delta S naught value is minus 0.1, so that is equal to minus 0.1 kilojoule per Kelvin per mole, kilojoule per Kelvin per mole. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, so temperature Kelvin ಮತ್ತೆ per Kelvin cancel ಆಗುತ್ತೆ. So minus 29.8 kilojoule per mole minus into minus, that is plus 29.8 into 0.1 is, sorry, 298 into 0.1 is 29.8. So ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು kilojoule per mole, kilojoule per mole. So kilojoule per mole ಹಂಗೆ ಇದೆ. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ minus 29.8 plus 29.8, that is become 0. So therefore delta G is 0. So delta G 0 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನೋಡಿ 0 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ so log AC is equal to 0 ಆಗುತ್ತೆ. So 0 by 2.03 0, so 0 by R is 0, 0, so 0 by T is again 0. Total log KC is equal to ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ 0. Log KC is equal to 0. We know one of the formula, log A, that is log X base 10 is equal to 1 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ if log X base 10 is equal to 1 ಆದರೆ X is equal to 10 power 1, that is the logarithmic formula. ಅದೇ ರೀತಿ log KC ಇಲ್ಲಿ base ಇರುತ್ತೆ 10 ಇರುತ್ತೆ is equal to 0 ಆದರೆ Kc is equal to 10 power 0, 10 power 0 ಅಂದ್ರೆ 1. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾನು ಕಾಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ Kc ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 1 ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, Kc ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೆಸ್ ದನ್ 1 ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ Kc ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ log Kc ಏನಾಗಿರಬೇಕು 0 ನೋಡಿ. log Kc log 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ log 1 is 0, 0 into anything is 0, ಆಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಜಸ್ಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ 0 ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ Kc ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರಬೇಕು 1 ಆಗಿರಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ log 1 is 0. So that is option C is the correct answer. Next, delta U is equal to adiabatic work, isothermal work, isochoric work, isobaric work. Adiabatic work ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. According to first law of thermodynamics, delta U is equal to Q plus W, right? So ಈಗ ನಮಗೆ delta U is equal to adiabatic work ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. Adiabatic is nothing but Q is equal to 0. There is no exchange of heat between the system and surrounding. So therefore delta U is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ W. So remember, so delta U is equal to work done ಯಾವಾಗ at Q is equal to 0. At Q is equal to 0 is nothing but adiabatic condition. So therefore delta U is equal to adiabatic work done. Option A is the correct answer. Yes, next. A gas undergo changes from state A to state B. State A to state B, that is question number 30. State A to state B. So in the state A to state B. So what happens in this process? Heat is absorbed and work done by the gas is 5 joule and 8 joule respectively. Heat is absorbed ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ Q is equal to plus 5 joule. And what is the work done? Work done by the gas ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ W is equal to minus 8 joule. ಸರಿ, ಯಾಕೆ ಸರ್ ಮೈನಸ್ ತಗೊಂತಿದ್ರಾ? Work done by the system. It's a system here. System is a gas. Work done by the gas ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. So therefore value ಏನಾಗಿರಬೇಕು minus 8 joule. Now the gas brought back to A by another process. Again process is brought back to A. So by another process during which 3 joule of heat is evolved and the Q is equal to minus 3 joule. That is evolved. 3 joule of heat is evolved. In this reverse process of B to A, in the reverse process of B to A, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 10 joule of work done will be done by the surroundings on the gas and 10 joule of work done will be done by the gas. 6 joule of work done will be done by the surroundings on the gas. 6 joule of the work done will be done by the gas. So first ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, delta U find out ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So ಇದಕ್ಕೆ delta U find out ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ delta U for state A to B
for state A to B is equal to Q plus W. What is the Q value? That is 5 minus 8, that is equal to minus 3 joule. That is the change in internal energy from the state A to B. And remember, internal energy, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ Q ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ P to A ಗೆ Q ಗೊತ್ತು, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನೀವು ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಒಂದು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಈಗ ನಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸರಿ, ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಆಫ್ B to A is equal to Q plus W. ಸೇಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ B to A ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಈಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ B to A ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ A to B ಗೊತ್ತಿದೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ A to B is ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದೆ? minus 3 joule ಬರ್ತಾ ಇದೆ. And remember, change in internal energy is a state function. It's a state function. A state variable is nothing but it depends only on the initial state and the final state. Since it is a state function, delta U from the state A to B is equal to minus delta U from state B to A. Since it is a state function, it depends on initial and final state only. So internal energy change from A to B state is equal to minus of change in internal energy from B to A. Reverse ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ internal energy ಏನಾಗಿರುತ್ತೋ ಅದು ಮತ್ತೆ reverse back ಬಂದಾಗ ಅದು minus change ಆಗುತ್ತೆ. So therefore delta U ಏನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ? That is minus 3 joule. That is equal to minus delta U from B to A. So therefore delta U from B to A is equal to plus 3 joule ಆಗುತ್ತೆ. So delta U ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಅದೇ ನಿಮಗೆ B to A ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ Q ಗೊತ್ತಿದೆ, then you can calculate work done. So delta U from B to A is 3 joule is equal to Q value is minus 3 joule, so that plus W. So therefore W is equal to how much? 6 joule. So 6 joule ಗೆ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ therefore ಇಲ್ಲಿ 6 joule ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಏನಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆನ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೈ ದಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, 6 joule of work done will be done by the surroundings on the gas. Gas is a system here, so surrounding on gas ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ done by gas ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಇದು 6 joule of work done by the gas ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ by the system ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ by the surroundings on the system. System is gas. Therefore option C is the correct answer. That is option C. Question number 30. Yes, question number 31. So it is graphite. So equation 1, 2, 3 ತಗೊಳ್ಳಿ. delta H value for above reactions X, Y and Z value which are following relations is correct ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. So ಈಗ ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ, C graphite plus oxygen gas. ಇದು graphite, ಇದು graphite converted into CO2 gaseous part as equation 1, and this is delta H is equal to how much? X kilojoule per mole. That is X kilojoule per mole. And one more thing is C graphite plus of O2 gaseous is converted into CO gaseous, that is called as 2, and delta H is equal to how much? That is Y kilojoule per mole. And one more thing is equation togole, so that is carbon monoxide plus of O2 gaseous, and this is also gaseous, is converted into carbon dioxide gaseous. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ? delta H into that is taken as Z ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So this is Z. So ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಂದ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಸೊ therefore ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 ನ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಪ್ಲಸ್ of oxygen gaseous. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ delta H ಆಗುತ್ತೆ, that is become minus Y ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 ನ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಸೊ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಇವೆರಡನ್ನು ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 and equation this is replace equal equation ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಸೊ gaseous ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ಲಸ್
ಇಲ್ಲಿ 1 ಮೋಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಮೋಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹಾಫ್ ಮೋಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. Okay, that's the liquid equation. So ಇದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ, delta H is equal to ಏನು, Z, that is equal to, this is the equation operated from this equation and this equation. For this equation delta H is X, for this equation that is minus y. Okay, Z is equal to X minus y ಬರಬೇಕು. ಇದು ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್. So that is equal to X minus y ಆಗಿದೆ. So ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ X is equal to ಏನು ಬರೀಬಹುದು, Z plus y ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. So it is equal to x minus y ಅದರ ಇರಬೇಕು. So it is equal to x minus y ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. So x is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ, x is equal to ಇದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ y ಆಗುತ್ತೆ, z plus y ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. x is equal to y plus z. So that is the relationship between x, y and z. Next 32. That's the next question. The entropy of the substances CH4 oxygen and carbon dioxide and water 186, 205, 213.6, 69.9 joule per Kelvin per mole respectively. Entropy change ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. So equation ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ. Methane plus 2 oxygen that gives carbon dioxide plus 2 moles of water. So we have to calculate entropy change for the reaction is equal to summation of entropy of products minus summation of entropy of reactants. That is equal to, so what are the reactants here? CH4 1 mole ಇದೆ. So 1 into, so sorry product ಅಲ್ಲ. So product ಯಾವಿದೆ, CO2 ಇದೆ, CO2 and water. CO2 1 mole ಇದೆ, CO2 ಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. So ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ, 213.6, that is 1 into 213.6 plus ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವಿದೆ, 2 moles of water ಇದೆ. ವಾಟರ್ ಗೆ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಕೊಡಿ ನೋಡಿ, that is 69.9, 2 moles into 69.9. So this is for products minus summation of, so entropy of reactants CH4 ಇದೆ, that is 1 mole in the given equation. CH4 ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, that is 186.2 plus ಇನ್ನೊಂದು reactant ಯಾವುದು, that is oxygen, that is 2 moles. Entropy of the oxygen is given, entropy of oxygen is 205.0. So ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So what is the values, 213.6 into 69.9, so that's about 353.4 total value minus 186.1 ಇಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ. 2 into 205 is around 410 ಬರುತ್ತೆ. So 410 plus 186.2, that is 596.2, that is equal to minus 242.8 kilojoule per ಏನು ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ, that is joule per Kelvin per mole, joule per Kelvin per mole, that is the value of delta S naught of reaction. So delta S naught of reaction can be just summation of the reactant entropy of react products minus summation of entropy of reactants. So that is minus 242.8. Option B is the correct answer. As difference between delta H and delta U when the combustion of 1 mole of the heptane liquid, that is liquid, is carried out at a temperature T is equal to 30. So here what is the relationship between delta H and delta U? Delta H is equal to delta U plus delta Ng into RT. That's a very important equation. So ಈಗ ಎರಡು ಮಧ್ಯೆ equation relationship ಬೇಕು. Difference between delta H minus delta U is equal to delta Ng into RT. So ಈಗ ಇದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಡಿಬೇಕು. delta Ng ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದು ಕಡಿಬೇಕಷ್ಟೇ, RT ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಸೊ delta Ng ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕಡಿಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡಿದಾನೆ, combustion of 1 mole of heptane ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. Heptane is one of the hydrocarbon. For the combustion of any hydrocarbon, there is a general formula CXHY plus X plus Y by 4 oxygen converted into X carbon dioxide plus Y by 2 water. This is liquid, this is gas, and here also this is liquid ಅಂತ ತಗೊಂತಾ ಇದೀನಿ, and this is liquid ಅಥವಾ gas ಆಗಿರಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು heptane ಇದೆ, heptane is C17H16, C7H16, that is heptane. So that is a liquid ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. Plus X value is 7,
plus y by 4 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. So 7 plus y value is 16. 16 by 4 is 4. So ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ 11 ಆಗುತ್ತೆ. That is 11 O2 converted into x value 7 carbon dioxide plus y by 2. Y value is 16. Compare ಮಾಡಿ. Y value is 16. 16 by 2 is 8 H2O. This is liquid. Carbon dioxide is gas, oxygen is gas, and this is also liquid. Now we can calculate delta Ng. That is number of moles of gaseous products minus number of moles of gaseous reactants. Gaseous products ನಾವು ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿ. ಇದು gaseous ಇದೆ 7 moles ಇದೆ. That is liquid ಇದನ್ನ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. That is 7 minus gaseous reactant ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿ. Reactant is liquid ಇದು ತಗೋಬೇಡಿ. ಇದೆಷ್ಟಿದೆ 11 ಇದೆ. That is equal to minus 4. So answer ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? That is equal to minus 4 RT. Difference between delta H and delta E is minus 4 RT. That is option A is the correct answer. Among the following, which is not an extensive property? Extensive property is mainly depends on the quantity or size of the matter. Intensive property doesn't depends on the or independent on the size or quantity of matter. So already ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಯಾವುದು ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ quantity of matter. It's not extensive property ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಗಿರಬೇಕು intensive property ಆಗಿರಬೇಕು. Intensive property doesn't depends on the quantity or size of matter. That is very simple. That is temperature. Yesterday I explained previous class ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ explain ಮಾಡಿದೆ ನಿಮಗೆ. So number of moles ನಿಮಗೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರು temperature remains same ಇರುತ್ತೆ. Doesn't depends on the quantity of or size of the matter. The matter is nothing but gas. Number of moles gas ಗೆ 10 moles ಇದೆ ಅದನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿದಾಗ 5 moles ಆಗುತ್ತೆ. 25 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ 25 moles ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಆಫ್ ಆಗೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಡಬಲ್ ಆಗಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿರೀಸ್ ಕೋಡ್ ಆಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಎಂಥಾಲ್ಪಿ, ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. So these are the extensive properties and this is intensive properties. 35. Among the following incorrect is, so CH4 gaseous, that gives C gaseous plus 4 H gaseous is indicates the process of atomization. Atomization nothing but molecule ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will become atoms, gaseous atoms ಆಗುತ್ತೆ. So molecule break ಆಗಿದೆ, gaseous atoms ಬಂದಿದೆ, therefore this indicates the presence indicates the atomization process. Exchange of energy possible in the closed system. Closed system ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ energy can exchange it but not matter. So that is also correct statement. The ratio of Cp by Cv for monoatomic gas is 1/1.3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. And one more is Cv is equal to Cp minus R. This is correct. ಯಾಕಂದ್ರೆ R is equal to Cp minus Cv. So again ಬರೀಬಹುದು Cv ಕಡೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it become positive. That is equal to Cp minus R. So ಈ ತರ ಕೊಡೋ ಬದಲು ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. This is also correct. Option C is wrong. Cp minus Cp by Cv ratio for monoatomic gas ನಿಮಗೆ 1.66 ಬರುತ್ತೆ. So ಅದನ್ನೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. What is the Cp and Cv values? Molarity capacity at constant volume and molarity capacity at constant pressure values for monoatomic and diatomic gases. So that is, so for monoatomic gas, Cp and Cv value. Cp value is 5R divided by 2 and Cv value is 3R divided by 2. ಅದೇ diatomic gas ಗೆ 7R by 2 and this is 5R by 2. So ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು monoatomic gas ಗೆ Cp by Cv ರೇಷಿಯೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Cp by Cv divided by, so ಏನಾಗುತ್ತೆ 5R divided by 2 whole divided by 3R divided by 2. That is equal to 5R divided by 2 into 2 divided by 3R. 2 gets cancelled, R gets cancelled, 5 by 3. That is equal to, so 3 1s are, again 3 1s are 2 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. 0.0 ಆಗಿ 3 6 18 ಅಂದ್ರೆ 1.66 ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು monoatomic 1.3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ is the incorrect statement. That is, in the reaction entropy increases by releasing energy. The equilibrium constant for that reaction is ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Reaction is entropy increases ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. That is delta S is equal to positive. By releasing energy ಅಥವಾ heat release ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ that is delta H is equal to negative.
then equilibrium constant for the reaction ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. So equilibrium constant ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ one of the important equation delta G naught is equal to minus 2.303 RT log Kc ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. That you have to know. Kc ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು delta G naught. So delta G naught ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ delta G naught is equal to delta H naught minus T into delta S naught. So that is equal to delta H naught is negative. So delta H naught negative ಇದೆ minus T into delta S ಏನಾಗಿದೆ positive ಇದೆ. So that is equal to negative delta H minus T into negative T into delta S. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ that not start state ಅಲ್ಲಿ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದು ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡನ್ನೂ ಸೈನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ Kc ಏನಾಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ Kc is equal to 1 log 1 is equal to 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನಾಟ್ becomes 0. ಸೊ ಇಫ್ Kc value is greater than 1 Kc value greater than 1 ಆದ್ರೆ log of greater than 1 value ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ that is positive. Log of Kc ಯಾವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. Positive into negative is negative, therefore delta H is negative. So if Kc is less than 1 Kc less than 1 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ log of less than 1 value is negative. So ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ is positive. ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ Kc ವ್ಯಾಲ್ಯೂ greater than 1. So that is option A is the correct answer. So that's about the questions regarding thermodynamics. So these are all the questions that are previous year question paper questions. So almost ಎಲ್ಲ JEE, NEET as well as CET ಅದರ ಎಲ್ಲ questions ಸ್ವಲ್ಪ discuss ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. So in the next 3 days ಅಲ್ಲಿ so that's about the chemistry topics. ನಿಮಗೆ thermodynamics ಒಂದು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿತ್ತು. So I think it completed ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. So in remaining na part ಏನಿದೆ ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ 3 ಡೇಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಗುರುವಾರ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 3 ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಹೊಸದಾಗಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಏನು ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಯು, ಸೊ ವೈಲ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸಿಟಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೇರ್. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ನೋಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಗಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕ್ವಶನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಶೇರ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.